Time in French doesn't step back, it doesn't pause to explain itself. It simply continues quietly from the past into the present moment. That's where Depuis lives. It expresses something that began in the past and is still unfolding now, still alive as we speak. It can connect to moments like Depuis 2021, stretches like Depuis 4 ans, or even more fluid ideas such as Depuis longtemps, Depuis peu, Depuis toujours. Depuis combien de temps habites-tu ici? J'habite ici depuis 2021 et j'étudie le français depuis 4 ans. Tu travailles aussi depuis longtemps? Oui, je travaille depuis ce matin et j'étudie encore ce soir. With Depuis, French stays rooted in the present tense. J'habite, j'étudie, je travaille. But English quietly shifts the perspective, reaching back to connect past and present. I have lived, I have studied, I have worked. Same reality, but seen through two different lenses. And in everyday speech, this often stretches even further. Depuis ce matin, since this morning. Depuis hier, since yesterday. Depuis toujours, always, as if it never even began. And then something more personal enters the picture. Depuis que doesn't just measure time, it marks transformation. It connects a moment of change to everything that follows after it, like a before and after that quietly reshapes life. Depuis que tu es ici, tu aimes la ville? Oui, depuis que je suis ici, je me sens plus libre. Depuis que tu apprends le français, tu comprends mieux? Oui, depuis que j'étudie tous les jours, je progresse vite. You can feel it now. This is no longer just duration. It's a shift in identity, a subtle evolution happening over time. And then the timeline stretches forward, not into memory, but into intention. That is where pour enters the conversation. It describes time that is planned, projected, or temporarily defined. A duration with edges, something you can almost see drawn in advance. Tu pars quand? Je pars à Paris pour 2 semaines. 2 semaines seulement? Oui, pour l'instant. Tu restes à l'hôtel? Oui, pour quelques jours. Après, je change. There is a sense of direction here, a frame, a plan unfolding ahead of time, even if it might still shift. You'll hear it often in expressions like pour un moment, pour quelques heures, or even pour toujours, when intention stretches into something absolute. Now the timeline turns backwards again, but this time it closes something entirely. Pendant describes a period that is complete, something that happened inside a fixed window of time and is now finished. Tu travailles ici depuis quand? Je travaille ici depuis 2010, mais j'ai travaillé en Italie pendant 2 ans. Tu vivais où pendant cette période? Je vivais à Rome pendant ces 2 années. Unlike Depuis, which stays open, Pendant seals the moment. It belongs to memory now, something fully lived and no longer continuing. It often appears with clear spans like pendant 2 ans, pendant longtemps, or even pendant toute la journée, marking a complete experience. And sometimes we don't describe duration at all. We simply locate a moment, a single point left behind in time. This is il y a. Tu es en France depuis longtemps? Je suis arrivée en France il y a 6 mois et depuis, je suis très heureuse. Tu as commencé à travailler quand? J'ai commencé il y a 3 semaines. It doesn't stretch forward or connect to the present. It simply says, this happened here, at this point, behind you. And when all these expressions meet, something interesting happens. They start to overlap in real speech,
blending naturally into one continuous narrative. Avant, tu faisais quoi? Je travaillais dans un bureau pendant 3 ans, mais maintenant, je vais rester ici pour 3 ans. Et tu es ici depuis combien de temps? Je suis ici depuis 6 mois et je vais rester encore longtemps. In a single exchange, time shifts shape. A completed past with Pendant, a planned future with Pour, an ongoing present with Depuis. And around them, softer markers like encore and longtemps stretch meaning even further, giving texture rather than just structure. At this point, it stops feeling like grammar rules and starts feeling like perspective. Time becomes something you recognize instinctively. Depuis holds what is still unfolding. Depuis que marks a change that continues shaping you. Pendant closes a finished chapter. Pour sketches what is intended ahead. Il y a fixes something in the past. And English mirrors the same ideas through. Since, for, and the present perfect, which quietly connects everything together. Marie est en France depuis 6 mois. Elle habite à Lyon depuis janvier. Chaque matin, elle va au café. Paul travaille là depuis 2010. Marie étudie le français depuis 4 ans. Elle pratique tous les jours. Elle étudie souvent le soir et parfois le matin. Un jour, elle demande « Tu travailles ici depuis quand ?» Paul répond « Je travaille ici depuis longtemps. J'ai travaillé en Italie pendant 2 ans. » Marie dit « Je suis arrivée en France il y a 6 mois, mais je vais rester ici pour 3 ans. » Paul dit « Tu vas parler très bien français. » Depuis qu'elle est en France, Marie est toujours motivée. Elle est déjà plus confiante. Time in French is never just about verbs or rules. It's about perspective. When something continues, you feel depuis. When it ends, you recognize pendant. When it is planned, you hear pour. When it is fixed in the past, you place il y a. And everything else, the encore, the déjà, the toujours, fills in the emotional texture of time itself. And a challenge. I arrived here 2 years ago. I have lived here since then. I have worked in Spain for 3 years and I will stay here for 2 more years. Write it in French and let your sense of time speak naturally. À bientôt!